introduce you to our curriculum this year. This year mainly depends on your understanding. Please, once you don't understand anything, stop me and I will repeat it. This is the most important thing that we are going to repeat and repeat again and again. Type. My syllabus. Wait a minute, I will share the whiteboard. My syllabus mainly consists of 5 blocks. Those 5 blocks are the general physics, which is the mechanical part. It depends on all the rules of mechanical parts. Thermal, physics of waves, electricity and magnetism, and finally the atomic. The percentage of grading marks, here I have 12% of your marks on the block 5, which is the atomic. Here 34%. Here's the same. And I will have the rest as thermal and waves. So maybe that's why I love starting with the atomic, as the atomic part is only 2 chapters. It's only 2 chapters. It is the easiest part and the most part that I can say you can gain marks by it. I don't know if you all know the grading system of grade 9. If somebody doesn't know the grading system of grade 9 or the paper system, please tell me. Or you know how it's going on, sorry. I guess I want you please all to open the mics. Please unmute yourself. Okay. Okay, so I guess all of us know the distribution of papers, right? I'm not sure. Yeah. You are not sure. Okay, so I will tell you the distribution of paper. Your exam consists of paper 1, paper 3, and paper 6. For Jana, your exam is going to be different because you are going to be tested in paper 2, paper 4, but we all have paper 6. Okay? Okay. The percentage of the grading of your mark, here it depends on 40%, 50%. No, sorry, this is 30%. It's out of 40, but here it is 50. Wait a minute, please. I'm sorry. Paper 1 is 30%. And paper 3 is 50%. And finally, paper 6 is out of 20%. The marks, it is calculated using factors because in the exam you will find that paper 1 is out of 40, paper 3 is out of 80, and paper 6 is out of 40. Your maximum grading in grade 9 is the C, your maximum grading. Even if you passed the 85, you are also, your report is written as C. Yes, your mark is going to be written next to it, but for core 9, only the maximum is C. When it comes to 10, your grading system now depends on 1 till 9. It is another grading system, okay? My syllabus this year code is 0625. If anyone wants to search for anything, this is the coding system.
our code. Does anyone has any problem so far? تمام? So again, today I will start with the atomic. This is the first thing I usually start with, the atomic. Then I end up with physics of waves, thermal, and I go through the general physics and electricity. Why I'm leaving the general physics and electricity by the end? Because we are going, يعني إن شاء الله بإذن الله, by the mid of Jan, I will be done with the thermal, waves, and atomic. And starting from the mid of Jan till your exam, we are going to finish the next couple of blocks and solve the past papers. Type how the session runs, how I run my session. Usually I explain, then I gave you questions and you are going to answer those questions. So we are going to have like a Google Classroom. To see your answer on the sheet, you will have a sheet and you are going to print it and scan it or annotate on it the best the perfect way for you to answer it. It's okay. You will have برضو a quiz. يعني ممكن we can say a weekly quiz, but it's not going to be a big quiz. And after each block, I will do a progression or an exam that tests your understanding for this block. What is very lovely about the atomic, it doesn't include paper 6. Okay, so the atomic questions are usually in paper 1 and in paper 3. تمام? So the 12% of your total mark is only in paper 1 and paper 3. You understand me? Yes. Right. The paper 1 is the MCQ. It is the multiple choice paper. While paper 3, it is the one that includes the problem solving. And paper 6, it is alternative to practical, or we can say like, it is like if you are doing, wait a minute. It is like if you are doing an experiment, but not actually. I will train you and I will give you the skills that wait a minute. That the examiner wants. تمام? So I will start my session now. I will share my screen. So please, if you don't see it, please tell me. You see it? Yes. Okay. So, let's start. Now, I want you just to imagine what we are going to talk about. It is just leading. So, you imagine now what we are going to talk about? How? You imagined?
I need your answers. طيب. Jana, Yes. are you listening? يعني are you listening to me or no? I don't know why I can't hear you. Okay. Yes. So I'm asking you, did you imagine now what we are going to talk about? Yeah, kind of. Kind of, huh? So Yeah. we're going to talk about the atomic physics. When you hear the word atomic, you think it is talking about what? The atom. Talking an atom. We are going through the atom, yes. Okay, so let's go through it. Have a problem. Miss, My keynote. Yes, my dear. do we take optics this year or do we not take it? Yes, the optics is in the part of the waves. Yani waves depends on the waves properties. Then we are going to talk about electromagnetic spectrum, sound, optics, which is the part of the light, reflection. So the virtual and the real light, yeah? Yes, the virtual light and the real light. The virtual is the one that forms virtual images, while the real, the one that forms real images. Okay. I will go through it. Don't worry. Don't worry. I know this the part of optics and mechanics and electricity is a little bit tricky, but don't worry خالص. I need you to finish the easiest part, to master it, to have 12% of your marks in your hand, and I will go through the toughest part. Don't worry. Okay? Okay, thank you. You're welcome, my dear. So I need to say welcome to you. And I want you also to know to never judge a book by its cover. Maybe when you look at the cosmic rays, maybe when we are looking at our sun, it looks like beautiful. But actually, you don't know what does it include in. Let's go through the atomic physics. Now, everything around us, of course, consists of atoms. What is the structure of atom? First, you should know very well the structure of atoms. This question is mainly out of 6 marks in your exam. It is a table that you are going to fill it. So it is very easy, but you need to remember it. Type. Mainly, the atom consists of 2 things. The nucleus and the protons, and nucleus and electrons. I have here the nucleus, and I have electrons that are revolving around it. In the nucleus, I have proton and neutron, while the electron are alone in the outer shell. So, what does the atom consist of? Neutrons and electrons. Nucleus and electrons. And inside the nucleus, what do I have? Protons and neutrons. Exactly. So the atom consists of, the atom consists of electrons, protons, and neutrons. Now, if we are look closer inside the nucleus, forget about the electrons now, because maybe the electron part, it is related a little bit to chemistry, but my part is related to the nucleus. If I'm going to look closer to the nucleus, I will see 2 particles, one positively charged and one with no charge. The one is positively charged, I will call it what? Proton. And the one with no charge is Neutron. I want you to imagine that the heaviest part of the atom is the nucleus. As long it is the heaviest, طالما هي تقيلة قوي, تبقى it is the one that includes
all the mass تقريبا ولا it doesn't include mass? It does. It does. So I want you to remember that image when you are writing in your exam. This is the mass of the atom. Mainly the mass is inside the nucleus. And that's why we call proton and neutron as the mass number. We call it as a mass number. Now, that is what I was asking you. The mass of the atom, where do you think it is? It is mainly in the nucleus, while the electrons are revolving around it. Excuse me, guys, I guess there is something in Zoom. تمام. Okay. So we said it is in the nucleus, and while the electrons are in a shell. Where do you think the mass of the atom is mainly? Where is mainly the mass? We said in the nucleus, and we call it nucleons. Take care, because in the exam, he will mention the word nucleons, and the nucleons are the proton and neutron. They are protons and neutrons. Okay? Type. This is the type of question that you will have in the exam, the properties of subatomic particles. He will ask you and give you proton, neutron, electron, and he's going to ask for charge, mass, and location. So you have to understand each and every one of them. What is the AMU? The AMU, it is the unit of mass we use in the atom, atomic mass unit. It is the atomic mass unit, okay? So if I'm going to look at the proton, we said it is positively charged. We said that it is heavy, so it is 1 atomic mass unit. Where it is located, it is located in the nucleus. Type. If I'm going to look at the neutron are neutral, so the charge is 0. The mass also, it is heavy. It is 1 AMU, and it is located in the nucleus. This part is not totally correct, because we can't say the electron is 0 mass. No, it has a mass, but it is 1 over 2,000. It is 1 over 2,000, okay? And the location is orbital. Are you with me? Yes. Okay. This table depends on your understanding. Once you see the electron is negatively charged. The mass is very light. It is 1 over 2,000. Where it is location, it's orbital, or around the nucleus, or in the shell, whatever you want to say. For the proton, it is positively charged. Its mass is 1 atomic mass unit, and the location is in the nucleus. The neutron is neutral, doesn't have any charge, so the charge is 0. Also, it has a mass 1, and it is in the nucleus. Type. Again, here we said type. From where does the enormous energy comes from in the atomic? Sorry. Now, from where does the enormous force comes from? Usually, we have the electromagnetic force that binds the atom. Why? احنا لسه كنا بنقول دلوقتي ان النيوكليوس دي فيها مين ومين؟ Proton and electron. لا, and neutron. Here we said it includes protons and neutral. Neutron. صح؟ حلوة جدا. So the nucleus is positively charged or neutral or negatively charged? Nucleus بس. Positive.
بالظبط كده. يبقى أنا النيوكليوس بتاعتي it is positively charged. And I have here electrons. They are revolving which are negatively charged. يبقى اللي ماسك الاتنين ببعض هي electromagnetic force. اللي ماسكهم ببعض ايه؟ electromagnetic force. في الوقت اللي بيمسك النيوترون بالبروتونز I will call it strong force. I will call it ايه؟ strong force. تخيلوا ان دي اقوى فورس موجوده، يعني ممكن تكون في الارض كلها، اقوى فورس موجوده عندي جوه النيوكليوس بتاعت اي اتوم. متخيلين؟ حاجه صغننه قوي بس جواها اقوى فورس موجوده. لما بيحصل بريكنج بقى للفورس دي بيحصل ايه؟ هو ده اللي انا كنت لسه بقوله لكم دلوقتي. بيحصل حاجه اسمها فيجن. فيجن يعني بتتقسم. القسمه دي هي اللي بتطلع الانورمس اماونت اوف انرجي اللي بتشوفوها في الاتوميك بومب. اكيد حد فيكم شاف الاتوميك بومب somewhere صح؟ او سمعتوا عنها، يعني اكيد سمعتوا عن القنابل النوويه وكده، مظبوط؟ والنبي ردوا عليا كده، حسسوني ان انا ماشي. بريك ذا ايس، بريك ذا ايس، يعني يعني بصوا احنا بندردش، احنا مش بناخد فيزيكس من الاخر كده، احنا بندردش مع بعض. تفتكروا الاتوميك بومب دي يعني وصلوا لها ازاي؟ عرفوها ازاي؟ هم جربوا حركه كده، هو اتعملت فيجن، قسمت الاتوم من جوه النيوكليوس، طلعت enormous amount of energy، وبالتالي هي ليها استخدامات كويسه بس ليها جانب وحش جدا. تمام؟ طيب، وطبعا I don't know if some of you knows this information ولا لا، ان احنا اصلا our sun mainly هي نيوكليير بومب كبيره قوي. انتوا عارفين المعلومه دي ولا لا؟ Yes, of Yes. course. عارفينها؟ يس صح؟ Yeah. طيب بيرفكت. طيب احنا بقى لو بصينا كده اهوت اصلا بيحصل ليه الانرجي ريليز ده؟ سيبكم من قصه الفيجن. لو انا عندي اتوم والاتوم دي ستيبل، مش هيحصل لها انها تعمل ريليز لاي انرجي غير بتدخل حد، غير ان حد يسبب الفيجن دي. لكن في كيس تانية اسمها unstable atom. مين الانستيبل اتوم دول؟ الانستيبل اتوم دي اصلا جايه من الايزوتوبس، فلازم تكونوا عارفين مين الايزوتوب. الايزوتوب هي نفس الاليمنت، يعني انا هنا مثلا عندي الهيدروجين انا عارف ان هو H11. طب لو انا عندي H21 تحت او عندي H31 بقى دي اسمها ايزوتوبس. يعني النورمال اللي احنا كلنا عارفينه، النورمال اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو H11 صح؟ ده اللي موجود في البريودك تيبل. لما بلاقي عندي كده او الاقي عندي كده بقت دي اسمها ايه؟ دي ودي اسمهم ايزوتوبس. اسمهم ايه؟ Isotopes. The isotopes are the same element with different mass number. You notice that? Same element with different mass number. طيب the mass number أصلا it comes from what? Let's see. It will يعني also I want you to know that the different isotope of an element they all have the same chemical properties. بس they have greater number of mean. شايفين دي أنا neutrons. So the difference in the isotopes is the number of neutrons. Otherwise they will have the same chemical properties. تمام؟ I will stop here. حد عايز يسأل حاجة في اللي فات؟ ها؟ Thank you. Thank you. طيب كل اللي فات ده أنا كده I finished one chapter. فالchapter ده تقريبا عليه كده 6% من الماركس بتاعتكم. تعالوا نروح بقى للراديو اكتيفيتي. ده تاني chapter. ده تاني chapter في الاتوميك. يعني ايه راديو اكتيفيتي يا مس؟
السؤال ده دايما بيجي في الامتحان، دايما بيجي في الامتحان بشكل او باخر، يا بيبر 1 يا بيبر 3. لازم تكونوا فاهمين الديفينيشن، ما حدش بيحفظ. ارجوكوا في الفيزيكس ما فيهاش حفظ، الفيزيكس مينلي فهم. فانا فاهم ان الراديو اكتيفيتي دي بتحصل ليه؟ عشان انا عندي unstable nucleus. unstable nucleus دي بيحصل لها fission. بيحصل لها ايه؟ fission. فلما بيحصل لها الفيجن it turns into a stable one releasing radiation. It releases the radiation. ماشي؟ فالديفينيشن بتاعي حد ممكن كده يقوله لي من اللي انا قلته كده. نختار حد. Yes, Lojine, I can see that you are raising your hand. Yes, Lojine. Lojine. تمام. اوكي. Okay, I will complete. طيب يوسف. Yusuf, can you hear me? Yes. طيب, can you please tell me, Yusuf, what do you think is the radioactivity? When an unstable nucleus. حلو. Yes. Decaying Fission. أو بتعمل fission. برافو. Giving out a stable nucleus with other waves or radiation. I don't know. برافو عليك. It releases types of radiation. هتعرفها دلوقتي. ميرسي جدا يا يوسف. Thank you. Let's complete. طيب. Now, what are those type of radiation? طيب. What الراديشن دي عندي ألفا بيتا and gamma. أسميهم إيه؟ Again. return. تاني أسميهم. ألفا بيتا. بالظبط. ألفا بيتا and gamma. Mainly the alpha particle, and it is the heaviest one. It is the heaviest one because it consists of helium nucleus. يعني فيها 2 protons and 2 nucleons. تمام؟ While the beta is an high energy electron. Beta is high energy electron and it is particle, بس light particle. And finally the gamma is radiation. خلي بالكوا بقى هنا الجاما مش particle. الجاما مش particles. سامعيني؟ تمام. الجاما doesn't have mass and the gamma doesn't have برضو charge. Okay? I'll stop here and ask you questions. حد مش فاهم حاجة؟ حد مش فاهم أنا بقول إيه؟ السكوت علامة الرضا؟ ها؟ السكوت علامة الرضا. طيب نكمل. ماشي. تعالوا بقى نشوف هل الراديشن دي يا مس بتيجي من الانستابل نيوكليوس بس؟ لا. الراديشن دي بتيجي من كل حاجة حوالينا. يعني من الآخر everything around us consists of radiation. يعني أنا عندي هنا في حاجة اسمها natural radiation. عندي حاجة اسمها إيه؟ natural radiation. في الكويستشن عادة في السؤال لو هو سألك قال لك الباك جراوند راديشن أو الناتشورال راديشن دي بتيجي منين؟ نسيتوا كل حاجة ومش فاكرين أي حاجة، افتكروا مين؟ الصن. ماشي؟ تبقى أول حاجة تحطها the sun. The sun radiation دي تعتبر
background radiation. طيب حاجة تانية يا مس، أنا مش عارفة أفتكر ومش قادرة أفتكر خالص. هتفتكري your body، إن إحنا our body أصلا في كربون 14 وده radioactive material. ماشي؟ لكن هو in general هي موجودة في الكوزميك rays وموجودة في الsun، موجودة in our body، موجودة في البلانتس حوالينا، موجودة في الروكس وموجودة في الريد. تمام. فعشان سؤال اللي هو الناتشرال راديشن ده لما بيجي في ناس كتير بتبقى ناسيه، انا بقول لك هو او بقول لكم هو عايز بس يشوف ان انتوا فاهمين، هو بس عايز يشوف ان انتوا فاهمين ان في حاجه اسمها باك جراوند راديشن، ودي جايه لنا من الشمس اصلا. هتقولوا the sun and our body لو انتوا الدنيا قفشت ومش فاكرين. تعالوا بقى نشرح بالظبط تفاصيل مين الالفا، مين البيتا، مين الجاما، وايه نوعيه الاسئله اللي بتيجي في الجزء ده. لو بصيت جوه النيوكليوس بتاعت اتوم، احنا اتفقنا ان البوند اللي بتربطهم ببعض اسمها ايه؟ سترونج بوند. لما بتربطهم ببعض السترونج بوند دي بيبتدي يطلع اول حاجه عندي، او على حسب طبعا مش شرط ان كله يكون بيطلع الفا بيتا جاما، في حاجات بتطلع الفا بس، في حاجات بتطلع الفا بيتا، في حاجات بتطلع جاما بس. يعني من الاخر مش شرط ان الثلاثه يطلعوا مع بعض، بس انا هحاول افهمكم الفكره جايه منين. البيتا الالفا راديشن دي هي عباره عن زي ما انا قلت لكم 2 بروتونز و 2 نيوترونز. هي ايه؟ 2 بروتونز و 2 نيوترونز. ماشي؟ بتطلع منين؟ من النيوكليوس. بتطلع منين؟ من النيوكليوس، ودي تقيله، الالفا هيفي. طب لو انا سالتكم دلوقتي هي هيفي، ممكن تقولوا لي طالما انا قلت 2 بروتونز و 2 نيوترونز من اللي انا شرحته قبل كده، هي كام AMU؟ مش انا قلت لكم الاتوميك ماس يونت دي اليونت بتاعه القياس بتاعه الماس بتاعه البروتونز والنيوترون في التيبل الاولاني خالص؟ كام؟ برافو. يبقى هي الماس بتاعتها 4. برافو عليكم. طب تفتكروا هي بوزيتيف ولا نيجاتيف تشارج؟ positive. بوزيتيف تشارج. يبقى انا عرفت كده ان الالفا heavy consists of 4 atomic mass unit and it is positively charged. ده كمان question بيجي، ده كمان question بيجي وبيبقى عليه تقريبا برضو around 6 marks. ان هو he wants the properties of each radiation منهم. فلازم نكون عارفين ان الالفا بتاعتي دي very heavy. it consists الماس بتاعتها 4 atomic mass unit. هي positively charged لان هي اصلا consists of 2 protons and 2 neutrons. طيب لو بصينا للبيتا، البيتا ده بيبقى high energy electron. طالما هو electron، مش احنا كنا بنقول ان الالكترون ده very light؟ يبقى الماس ها 1/2000. برافو عليك. يبقى الماس بتاعته 1/2000 atomic mass unit. برافو. وكمان هو التشارج بتاعته ايه؟ نيجاتيف. طب ايه يا مس اللي انت عماله تقوليه ده؟ امال الجاما ده وضعها ايه بالظبط؟ لا، الجاما ده حوار تاني خالص. الجاما ده مش بارتيكل اصلا، ده فوتونز. والفوتونز دي هتاخدوها ان شاء الله في الاي اس والاي 2، ان دي في الكوانتم فيزيكس لا هي بارتيكل، يعني من الاخر كده انا هسهلها لكم، لا هي بارتيكل ولا هي ويفز، هي حاجه بين الاثنين كده من الاخر. بس السنه دي ايه مش سامعك؟ ما سمعتش يا يوسف. طيب السنه دي بس انا كل اللي عايزاكم تعرفوه ان هي هاي انرجي الكترومagnetic فوتونز او ويفز. اللي عايز يكتبها ويفز يكتبها، اللي عايز يكتبها راديشن يكتبها، مش فارقه. يعني هو مش هيقف لكم على كلمه فوتونز دي. تمام؟ فطالما هي ما هياش بارتيكل، هي لا ليها تشارج ولا ليها ماس. هي ايه؟ نو تشارج نو ماس. ممكن ارجع للزوم عشان انا حاسه ان في حاجه حصلت. انا مش سامعاكم.
ماشي. لحد الجزء اللي انا كنت بشرح فيه في الالفا والبيتا والجاما، في حد واقف في حاجه؟ يوسف؟ نو. نو. اوكي، اكمل. Okay. Yes, miss. اوكي حبيبتي. تعالوا بقى نشوف الباقي. هنا بقى هسألكوا سؤال وكل واحد هيجاوبني في الشات. اوكي. You have the diagram، والدايجرام ده فيه sample model. ده سؤال من الامتحان طبعا. في sample model of an atom. عايزك to label the nucleus and the electron. طبعا انتوا صعب شويه تعملوا الليبلنج عشان انا اللي عامله شير سكرين، لكن انا هعملها لكم من فيهم ده ومن ده. Which part of the atom contains the most of its mass؟ وعايزه اعرف which part of the atom contains all of its positive charge. Please on the chat privately send me the answer. Which part consists of the mass and which part consists of with our positively charged, we can say. تمام. برافو يا علي. برافو يا يوسف. And what? برافو. طيب لوجيني, can you tell me where is the mass? تمام. Jana, I'm waiting for you. What's your question again? My question again, which part of the atom consists of most of the mass and which part is the positively charged? طيب think again كده يا لوجين. We said okay, yes, bravo يوسف. So we can say that تمام. طيب the mass of the atom نفسها, it is located in the nucleus. Okay يا لوجين? Because it consists of protons and neutrons, and we said that the protons and neutrons are the most one that contains the mass, if you remember. ماشي? And the positively charged, as all of you said, it is in the nucleus. برافو عليكم. طيب, the next question. This is another type of question. He wants you to complete the table by identifying the particle described. Choose from proton, neutron, electron. And this question is out of 5 على فكرة كان في الإكزام, huh? So in the same order, I want to know 1, 2, 3, 4, 5. I will leave the screen chat so you will have enough time to write your answers. First, what are the particles that make up a nucleus? What are the particles that orbit the nucleus? What are the particles that have very little mass? What are the particles that doesn't have any electrical charge? And finally, what are the particles that have exactly the opposite charge of an electron? When you are done, please say done. I'm done. تمام. Done. تمام. Anyone else?
يوسف تمام. perfect يوسف. perfect علي. هالو جاي. طيب let's see the answer for the one who solved it perfect. You solved it perfectly. So if we are going to look now at the answer, we will see it as the particles that make up the nucleus, they are proton and neutron, excellent. And the particles that orbiting, they are electron, and the very little mass, they are the electrons, and the one that doesn't have electrical charge, they are neutrons. And finally, the particles that have the opposite charge of the electrons are protons. Perfect, guys. Now, look at this question. And this question is mainly about the proton, nucleon, and neutron number, and what are the proton and nucleon and neutron number. I want you to look at my whiteboard, please. When I have an element, and that element, I will call it مثلا X. Usually in the periodic table, you will see the X having a number up and having another number down. I will call the up number as mass number. Some are calling it nucleons number. As we said that the nucleons number are the protons plus neutrons. Okay? While the Z is the atomic number, which is equal to the proton, number of protons, which is also equal to the number of electrons in a stable atom. تمام؟ تمام؟ Okay. Yes. So in this question, the one I shared with you, in this question, we will see بقى how to solve it. Now, the nucleus of a particular atom of carbon C is represented like this, C13,6. State the value of its proton number Z and the value of nucleon number A. Calculate the value of black. It is not shared. Yes. No, there is a problem, but I shared it. Okay. It's supposed to be shared now. Yeah, it's done. Okay, so the nucleus of particular atom of carbon C is represented like this, C13 and 6. State the value of its proton number. Here he didn't use atomic or mass, take care. State the value of nucleon number. And finally, he wants you to calculate the value of neutron number. يلا. Proton, nucleon, and finally the neutron. In the chat box. The answer is in the chat box, huh? Sorry for the noise. Done. والله ده موبايل فولد وحاجة جميلة يعني.
Yes. done. تمام. Let me see بقى. Let me see. حلو قوي. حلو قوي. حلو قوي. برافو عليكم. برافو عليكم. في حد لسه؟ ماشي. الله ينور. الله ينور. برافو عليكم. طيب لو برضو السكرين لسه معلقه قولوا لي ها، يعني I will share it وحد يقول لي كده الدنيا ايه. Now if we are going to stick the proton number تقريبا كلكم جاوبتوها صح 6 and the value of nucleon number برافو برضو كلكم it is 13. هو النيوكليان نمبر هو الماس نمبر ماشي. لما حبيتوا تجيبوا النيوترون نمبر عملتوا 13 minus 6 وطلع ب 7. انا كده يعني عايز اسالكم سؤال، هو هل انتوا اخدتوا البارت ده في المدرسه او you have been through it before ولا احنا لسه اول مره نعرف؟ ما ترديش يا عاليه. ها Yes, I took it. you took it okay. طيب هل حد عنده مشكله في كل اللي قلته في اي حاجه قلتها؟ خلونا مع بعض following كده. حد عنده مشكله؟ Thank you. تمام حلو قوي. في حاجه كده بقى لطيفه انا بحب اعملها، مش عارفه بقى اذا كان فيكم ناس عارفين كويزز ولا لا. عارفين كويزز؟ ها Yes, yes, yes. Yes. كله عارفه ها؟ طيب حلو قوي. هديكوا بقى كود ونحله كده وعايزه اشوف الدنيا عندكم ايه ماشي. No, it can work. It can work while you are live يا لوجين. Usually it works يعني don't worry. You can go to the website يعني don't use the app, just go to the website and it will work. Okay. Now you joined all. 1, 2, 3, 4, 5. I have 5. Shall I start? Here I have how many participants? 1, 2. So I guess I'm missing Lujain and Jana. Type. I will start for you and you can catch it. If you face any problem with the questions, you can ask me. I'm opening the questions, huh? Really?
Oh, Lujine. And even if you use the website, also the link, it doesn't work, huh? طيب okay. Okay. طيب Lujine, I will share the screen with the questions. Can you write them down in a paper and write me the answer so I can see what did you يعني برضو have with me? Okay. I will share the screen with the questions as if you are doing it. So Lujine, I will, you have, يعني please solve the questions as the same order as I'm going through. The center of an atom is known as? The second question, this particle have a mass of AMU. The proton have the type, this type of charge, positive, negative, or neutral. Well, I believe that you are all done with it, right? No, you are still doing it. Oh, Lujine, can you use the mic because I can't see? Mass unit, nucleus, bravo. Atomic mass unit, which one that consists of one atomic mass unit? Can you use the mic if you have any question, huh? I finished. You finished it? And how much did you get? 1 minute. $23,720. ثانية واحدة كده. يوسف. Perfect يا يوسف. حلو قوي. حلو قوي. طيب. أنا يعني من as I see your answers and as I see your response الحمد لله يعني انتم الدنيا لطيفة ومحدش كتير متلخبط. ممكن يكون اللخبطة في حد اتلخبط في الاتوميك نمبر ان هو النمبر اوف ايه، في حد متلخبط. otherwise انا شايفة ان كل الاجابات لطيفة، يعني كلكم مفيش حد تقريبا غلط في حاجة. congrats yourself، يعني انتم معنى كده ان انتم مجمعين حاجات كتير. Are you hearing me? Are you hearing me? سامعيني؟ Yes. Guys, are you hearing me? تمام حلو قوي. Yes. تمام حلو جدا. أكمل نتكلم شوية في الراديو اكتيفيتي. ايه رأيكم؟ Yes. ال AMU يا حبيبي اللي هي الاتوميك ماس يونت. الاتوميك ماس يونت دي يونت هم عملوها عشان طبعا احنا جوه الاتوم لا بنقيس بالجرام ولا بنقيس بالكيلوجرام طبعا، فقالوا ان في يونت هنوحدها اسمها الاتوميك ماس يونت. البروتون بيساوي 1 اتوميك ماس يونت، النيوترون وزنه او الماس سوري بتاعته 1 ماس يونت، 1 اتوميك ماس يونت. ماشي يا حبيبي؟ طيب تعالوا بقى ندردش شويه في الراديو اكتيفيتي، وعايزه اخد رايكم كده اهوت فيها قبل ما اشير معاكم البرزنتيشن، وخليها نتكلم دردشه برضه.
تفتكروا الراديو اكتيفيتي دي، يعني انا بصوا على فكره احنا السيشن النهارده بس انا سايباها كده، ما حدش فاتح كاميرا ولا انا فاتحه كاميرا، بس احنا عاده انا بحب ان انا اشوفكم وتشوفوني، ماشي؟ فلو احنا هنكمل، لو حد هيكمل معايا I need to see you وانتوا كمان تشوفوني يعني، ماشي؟ طيب الراديو اكتيفيتي الكلمه نفسها انا لسه كنت بقول لكم لما انا I have an unstable nucleus بيحصل لها، بتبقى بتفرك من الاخر كده اهوت وعايزه تبقى ستيبل، فبتطلع او بتعمل ريليزنج للانرجي وبتبقى هي ستيبل. الانرجي اللي هي بتعمل لها ريليز احنا اتفقنا بتطلع في 3 اشكال، الفا بيتا جاما، وكل واحده فيهم ليها بروبرتي غير التاني، ماشي؟ من كلامي انا قلت لكم ان الالفا اتقلهم، البيتا اخفهم، والجاما دي تقريبا ملهاش اي وزن. تعالوا نشوف بقى معايا كده، تفتكروا ليه الراديو اكتيفيتي خطر؟ ها يا شباب فكروا معايا كده بقى. It can cause explosions. حلوة جدا، ممكن يحصل explosion. what else؟ كانسر. برافو. ايه كمان؟ cancer، explosions. ها انتوا عارفين اصلا ان احنا بنستخدم بارت منهم، هو مش عليكم في جريد 9 على فكره، يعني انتوا في جريد 9 what you are going to be asked for the uses of nuclear physics عامه general knowledge من الاخر. I'm using it in sterilization، بيعقموا بيها الحاجه، and they are using it in medical uses من غير تفاصيل ايه الميديكال uses اللي بنستخدمها، وفي نفس الوقت في اللي هي البرودكشن اوف الكتريسيتي، ودي هناخدها في بلوك 1 في الانرجي ريسورسز، ماشي؟ فاحنا من الاخر مش مطلوب منكم تعرفوا التفاصيل، هي في 10 مطلوبه بتفاصيل اكتر، مطلوب تعرف كل راديشن فيهم بيستخدموه في ايه. كمان انت بس مطلوب منك في 9 ان انت تكون عارف كل واحده فيهم ايه اللي بيوقفها، فده اللي انا هتكلم فيه النهارده. والدانجرس طبعا بتاعتها، احنا حد فيكم سمع عن تشيرنوبل ديزاستر قبل كده؟ تشيرنوبل ديزاستر. Yeah. Yes. بصوا those are the images from the Chernobyl disaster. دي مجرد غلطة حصلت في نيوكليير بلانت، ده كان مكان بيحاولوا يطلعوا منه، طبعا نيوكليير بلانت بيطلع منه كهرباء، هو مش هدفه انه يعمل على فكرة اتوميك بومب ولا غيره، بس البريكوشنز ما اتخذتش بالطريقة الصح، فحصل الاكسبلوجن اللي عمل كده ده. فانت بالنسبة لنا احنا لازم نكون حريصين جدا، لان احنا بنتعامل مع اقوى بوند موجودة ربنا خلقها، تمام؟ طيب وطبعا في حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها، إن تأثير الراديشن ما بيختفيش بمجرد اختفاء المشكلة، والدليل على كده أكيد برضو أنتوا عارفين أو سمعتوا عن الأتوميك بومب اللي كانت في هيروشيما وناجازاكي اللي في اليابان، صح؟ وعرفتوا إن قعدت جنريشنز كتير قوي بتعاني من التشوه ده. فمشكلة الأتوميك راديشن إن هي بتعمل إفكت كمان على اللونج ران. طيب إيه هي precaution؟ على فكرة بقى ده mainly السؤال اللي بيقرفكوا بيه في الامتحان. What are the precautions that should be highly maintained when I'm dealing with a radioactive substance أو radioactive material؟ أنا عايزة أعدي الحتة دي عشان أنا عايزة أخش على الجزء بتاع البريكوشن وارجع لكم في الاتوميك بومب اوريكم بتعمل ايه. go through the precautions. طيب هو انا عندي هنا الابلكيشن ماشي، ها اوكي. دلوقتي احنا لما اتكلمنا على الدينجرز اوف ionizing radiation، في حد قال لي كانسر. اللي بيحصل ان بيحصل حاجه اسمها mutation يعني دمار، بيحصل دمار في الدي ان ايه بتاعي، وده بيعمل damaging causing الكانسر. فانت لازم تكون فاهم السل بيحصل فيها ايه. السل بيحصل فيها الكلمه دي يا يوسف mutation، بيحصل فيها mutation يعني تشوه في الدي ان ايه نفسه،
وعشان كده بيجي اجيال مشوهه بعد ما تتعرض للراديشن. اوكي، وده طبعا بيبقى بيعمل cancerous problem والhealth problem والكلام ده كله. طيب هل انا كل ما اتعرض لراديشن هيحصل لي كانسر؟ لا. It depends on the dose of the radiation. انا مش شرط ان انا اول ما اتعرض لراديو اكتيف سبستانس ان انا يحصل لي كانسر، لا. يا ترى انا اخدت جرعه قد ايه وقعدت وقت قد ايه. يبقى انت لما تيجي تفكر كده، هو دلوقتي لما يقول لك البريكوشن اول حاجه تيجي في دماغك تعمل ايه؟ keep a distance، keep a proper distance. اول حاجه تيجي في دماغنا keep proper distance. انا بقول لكم ليه الكلام ده كله؟ عشان ما حدش يحفظ، انت بتفكر. انا دلوقتي قدامي ماده مشعه، الطبيعي ان انا عشان اخد بريكوشن منها اعمل ايه؟ ابعد، اخد مسافه محترمه بيني وبينها. تاني حاجه المفروض ان انا اعملها ما تعرض لهاش مده طويله، يبقى التايم اوف اكسبوجر eliminated as much as possible. اقلل قوي التايم اوف اكسبوجر اللي انا بتعرض بيه للماده المشعه دي. طيب ثالث حاجه هم عاده بيستخدموها ايه؟ بستخدم الهازارد سيمبل اللي هو ده عشان احط على الكونتينر ده ان الكونتينر ده فيه ماده مشعه. رابع حاجه ايه؟ فيه هدوم مخصوص، في custom wear the proper custom to avoid the radioactive substance او radioactive radiation to reach your body. خامس حاجه ايه؟ لما انا بتعامل مع سامبل فيها ماده مشعه، هل همسكها بايدي ولا همسكها بتونجز؟ انتوا عارفين التونجز اللي هو بتستخدموه في الكيمستري؟ Yes, so we are using the tongues when we are dealing with the substance اللي هو radioactive substance. تعالوا بقى نتكلم على كل واحدة فيهم والديجري بتاعتها بتاعت الراديشن ومين dangerous أكتر من مين. لو بصينا للألفا بيتا جاما، الألفا طول ما هي بره جسمي هي مش مضرة. ليه؟ لأنها تقيلة ما بتعرفش تدخل الجسم. ماشي؟ اللي ضررهم أكتر دول، لأن دول بيخشوا الجسم بسهولة. بس الألفا ما بتدخلش الجسم بسهولة. الألفا مشكلتها لو أنت you are swallowing مادة فيها حاجة radioactive. تمام؟ Yes. اوكي. طيب اهو ده اللي انا كنت بقول لكم عليه. لو radioactive source outside your body the alpha radiation is not as dangerous because it's unlikely to reach living cells inside the body. بس البيتا and gamma radiation are the most dangerous sources because they can penetrate easily the skin. يبقى من كلامي ده معنى كده ان الالفا is easily stopped by your hand ولا لا؟ او your skin او whatever بقى you want to say. Yes. ها؟ alpha is Alpha stopped. بالظبط. It is stopped by your hand أو something like that. طيب تعالوا بقى نشوف. stop sharing ثانية واحدة معلش. في حد بعد حاجة عن شاي؟ because it's cancel. okay. طيب خليني كده أقول لكم حاجة، إن الألفا بيتا جاما كل واحدة فيهم it is stopped by إيه؟ أنا مش عارفة ليه دي it's not appearing here. طيب it's I don't know why it doesn't appear here. فخليني هوريها لكم هنا. اللقطة دي أنا عايزاكم بس تبقوا عارفينها عشان تحفظوها أو مش تحفظوها، أنتوا هتفتكروها أصلا اوريدي لوحدكم. هشير معاكم السكرين لأن الفوتو مش عايزة تتشير. Can you see the screen? Yeah. تمام. When I have alpha beta gamma, the alpha is stopped by
paper. It is stopped by paper عشان هي تقيلة قوي، فأول ما بحط لها sheet of paper بتقف. بس البيتا بيكمل، البيتا بيبنتريت البيبر، بس it is stopped by aluminium. فأول واحدة بتقف هي الألفا، بتقف بإيه؟ ببيبر. تاني حاجة البيتا بتقف بألمنيوم. الجاما طبعا بتفضل تكمل، مفيش حاجة من الآخر بتوقفها. ممكن نسبة صغيرة قوي اللي تعدي من الليد. الليد أكتر حاجة بتحاول توقفها، بس طبعا ما بتقدرش توقفها توتالي. الثري ماتيريالز دول عادة بيجي لك في السؤال بيقول لك what is stopped by the paper، فأنت بتبقى بتختار ألفا بيتا جاما، أو يجي لك يقول لك what is stopped by aluminium، أو يجي يقول لك what can penetrate البيبر، أو what can penetrate الألمنيوم. فمني الصورة دي أنا عايزاكم تفتكروها في دماغكم. التقيل بيقف بالبيبر، الوسط بيقف بالألمنيوم، اللي هي ملهاش ماس أصلا بيرلي بتقف بالليد. حد عنده حاجة في الحتة دي مش مجمعها؟ إيه؟ No. طيب يلا نحل بقى، نبص على الباس بيبرز. أنا عايزة أديكم فين هي؟ لا بيبر 3، معلش أنا عايزة بيبر 3. طبعا you see my screen صح؟ Yes. تمام. Yes. Now if this is a question, and this question is from the past papers. He wants you to complete the table about the particles in an atom. The first row has been filled in as an example. مش ده اللي أنا كنت لسه بقول لكم عليه؟ أهو proton is asking for the mass, charge, location. Neutron, electron. In the chat box I want to see the answer. Neutron, electron, mass, Say the charge, question location. again, please. إيه؟ What my dear? Say the question again, please. It is, you can see the screen? Yes. تمام. I want the mass, the charge, the location for neutron and electron. Okay. Complete the following table about the particles in an atom. ها تمام. I need to stop sharing to see your answers. ماشي تمام. اوكي جان. Perfect. تمام. Perfect. And the location is where? برافو. برافو يوسف. برافو علي. برافو جانا. تمام. Perfect. Great. 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 Great جانا. Miss, what was the other one? I will share again. I will share the screen again because I didn't want you all to see the answers of each others. Here is it. Neutron. I want the mass, charge, and location. And by the way, you all answer it perfectly. The neutron mass is 1 unit, and the charge is 0. The location in the nucleus. And for the electron, 1/2000 unit. The charge is -1, and the location is orbital. Perfect. Which of the particles in the table make up alpha particle? Concentrate بقى, and I need to see the answer in the chat box.
I have proton, neutron, electron, and I need to know the alpha particles are made of what? I'm waiting your answers, and when you are done, say done. 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 Bravo. Bravo. But here, Alia, I want to know the particles, not the mass. But I know that you understand, but I want to know the particles. Maya, don't you think that there is something is missing يا مايا؟ ها think كده أنا مش الألفا. لسه داخلة I'm sorry. اوكي أنا ما أعرفش يا حبيبتي، أنت لسه داخلة والله. طيب حلو، أيوة يا عليا، برافو، تمام. اوكي شوفي معايا طيب يا مايا. To know the alpha particles أصلا consist of إيه؟ It consists of 2 protons and 2 neutrons. برافو، برافو عليكم. طيب on the same scale as indicated by the table state، انتوا برضو جاوبتوها وانتوا بتحلوا ان هي 4 unit، لان زي ما انا شرحت ان هي 2 protons و 2 neutrons تبقى هي 4 units. The charge of alpha particle is، بصوتكم بقى، بصوتكم كده سمعوني، التشارج بتاعتها ايه؟ positive 1. positive 2. مش هي فيها 2 protons تبقى positive ايه؟ 2 صح؟ تمام، حلو قوي. بصوا على الكويستشن ده كده. بصوا، لا انا لسه ما شرحتش الحته بتاعت الراديو اكتيفيتي دي، فخليها. اوكي. Look at this question. And the table below, it contains some information about uranium 238. مديك البروتون number, nucleon number, and decays by emitting alpha particle. State how many electrons there are in the neutral atom of uranium. الالكترونز هي مين؟ protons. برافو برافو، تبقى هي 92، لان هي كده كده. هو ليه الصوت بيشتغل؟ تمام. You said it is 92. طيب state where in the atom the electrons are to be found. Orbitals. Orbitals. أو orbiting the nucleus أو outside the nucleus. State how many neutrons there are in an atom of uranium. يبقى أنا I will do 238 minus 92 and it will be 146. حد مش فاهم أنا بعمل إيه؟ حد مش مجمع؟ تمام. State where in the atom the neutrons are to be found. Neutron. in the nucleus. In the nucleus. السؤال ده ده مهم قوي. هو هنا بيسأل state what happens to the number of protons in the atom when an alpha particle is emitted. احنا هو سأل على البروتون نمبر، خلي بالكم قوي. هو ما سألش على النيوكلين نمبر، هو سأل على البروتون. طالما هو سأل على البروتون، انا عارف ان الالفا بارتيكل فيها 2 بروتون، يبقى ايه اللي هيحصل في النمبر؟ هيقل. السؤال ده عليه درجتين. ليه؟ درجة على ان انت فاهم ان هو هيقل، والدرجة التانية على ان انتوا فاهمين انها هتقل ب2 عشان هي فيها 2 بروتونز. واخدين بالكم السؤال ده من out of كام؟ out of 6. انت في ورقة من 80، انا النهاردة شرحت لكم تقريبا 8 أو 9 درجات بتبقى من الورقة. عارفين تستوعبوا ان الجزء بتاع الاتوميك قد ايه هو مضمون وقد ايه هو في جيبكم، وقد ايه هو ما بياخدش مجهود اصلا، لا مجهود مذاكره ولا مجهود حل. تمام. ليه انا عملت كده؟ عشان انا حابه ان انا ادخل في التقايل وانتم حاسين ان انتم ضامنين جزء محترم من الامتحان. بس نعم. ممكن تشرحي ايه تاني؟ ثانيه واحده اشرح. عايزه ارجع لده. ايه تاني؟ انا دلوقتي عندي الالفا بارتيكل ده consist of ايه؟ انا هسيبك انت تقوليها لي.
2 protons and 2 neutrons. حلو جدا. فيها 2 بروتونز صح؟ انا هو هنا عندك البروتون نمبر بكام؟ 2. 92 صح؟ وهو it is decaying alpha particle اللي هو انا متفق، احنا عارفين ان هو فيه 2 بروتونز مظبوط؟ يعني انا في 2 بروتونز هيجروا يهربوا بره، هيحصل ايه للبروتون نمبر بتاعي؟ -2. حلو قوي. هو بقى هنا في الكويستشن ليه مديها لك اوت اوف 2 درجه على decreases ودرجه على 2، درجه ان انت فاهمه ان هو هيقل اصلا، والدرجه الثانيه ان انت كمان فاهمه ان الالفا بارتيكل هو 2 بروتون. فهمتي؟ يعني هو الاكزامينر من الاخر يا ولاد كل همه يحس ان انت فاهم، هو مش عايزك حافظ على فكره، هو بيتست الامتحان مينلي 63% انت فاهم فيزيكس ولا لا. فككم من الحفظ خالص، انا ما بحبش الحفظ، انا حابه ان انتوا تكونوا فاهمين كل سيتويشن او كل سؤال انتوا محطوطين فيه بتفكروا ازاي. ومعظم الحاجات دي لو انتوا معتمدين على الحفظ على فكره ما كنتوش حليتوها معايا، انتوا عشان فهمتوا واحنا شغالين حليتوا. فاهمين قصدي؟ تمام. اكمل. اوكي بصوا بقى الكويستشن ده، انا عندي 3 بارتيكلز، بروتون ونيوترون والكترون، وبدا بقى يخش في حته رخمه، عايز يعرف مين اللي في البارتيكل بتاع الالفا بارتيكل والبيتا، وراح مديك كمان element وقال لك اديني النمبر اوف بروتونز والنيوترون والالكترون. اخر سؤال ده سهل، اللي هو بي ده سهل ما فيهوش حاجه، وعشان كده هو حط لكم عليه 3 درجات عشان ايه؟ محدش ينقص كتير. اعتقد بي احنا حليناه كتير، فممكن هل حد مش عارف يحله او مش فاهم ايه اللي هنكتبه؟ محدش يتكسف، ها لو محدش فاهم يقول عادي، انا نفسي بتلخبط، انا نفسي ممكن انسى، قشطه يعني. ها بس انا مش فاهمه هم عايزين ايه. حلو قوي. هو دلوقتي سيبك من ايه، بصي لكويستشن بي، هو مديكي element اللي هو الصوديوم، وبيقول لك انا عايز النمبر اوف بروتون والنمبر اوف نيوترون والنمبر اوف الكترون. انا هجيب منين النمبر اوف بروتون؟ من البروتون نمبر او الاتوميك نمبر اللي هو كام هنا؟ 2. لا بصي ركزي، انا بتكلم على ده، البروتون نمبر بتاعي تحت اهو كام؟ 11 صح؟ اوكي. يبقى النمبر اوف بروتونز اللي عندي هنا 11. طب what about the number of neutron؟ هجيبه منين؟ 24 minus 11. برافو عليكي، يبقى 24 minus 11 اللي هو 13. واخر حاجه النمبر اوف الكترونز اللي هو نفس مين؟ البروتونز. بس كده. عرفتوا ليه السؤال ده سهل وعليه هو مديكوا درجات؟ هو ما رخمش هنا، هو في اللي فوق بقى رخم بس نقص الدرجات، ما حبش يرخم عليكم قوي. قال ان انا عندي الالفا بارتيكل فيها كام بروتون؟ كلنا دلوقتي اتفقنا ان هو كام؟ 2. برافو عليكم. كام نيوترون؟ 2. طب كام الكترون؟ 0. 0 ولا واحده، لان ده النيوكليوس. طيب تعالوا بقى بصوا للبيتا بارتيكل، البيتا بارتيكل فيها كام بروتون؟ 0. 0. ولا حاجه. فيها كام نيوترون؟ ولا 0. حاجه. 0. بس فيها كام الكترون؟ 1. 1. شفتوا السؤال سهل ازاي؟ حلوه الاتوميك ها؟ طيب اوكي شباب، خلاص انا حليت ده، نروح بقى للي بعده. الكويستشن ده نمبر 3 ممكن كان في حد معايا هنا 10 صح؟ ممكن تكون طلعت ميس هو انا 9 وباخد extend. 9 وبرضه بتاخدي extended؟ اه. طيب اوكي، هو عامة الكويستشن ده لو انت اخده extended هتعرفي تحلي اخر، او المفروض تعرفي تحلي اخر واحدة. لو انت كور مش مطلوب منك غير اي واي اي.
هنا he wants you to state the value of x. انا عندي هنا دي النيوكلايد equation دي اصلا مش على 9، بس ممكن يعني تبقوا عارفينها برضو، ان انا عندي الاكس دي 24 ودي 24، يبقى الاكس بتاعتي 0، مفيش حاجه اتغيرت. في الوقت اللي انا عندي كانت عندي 11 ودي عندي 12، يبقى الواي هي ايه؟ ال 11 دي بقت 12 ولازم حاجه تانية تعادلها او تخلي الاثنين قد بعض، فبتبقى نيجاتيف 1. طالما هي 0 ونيجاتيف 1 يبقى ده الفا ولا بيتا؟ بيتا. بيتا. بيتا، يبقى ده بيتا. كفايه عليكم كده، ايه رايكم؟ اوكي. ميرسي ان انتوا اديتوني الفرصه اشرح الجزء ده، وميرسي ليكم. لو عندكم اي question طبعا. Thank you. حد عنده اي اسئله؟ لا ثانك يو مس. شكرا You're لحضرتك welcome جدا يا حبيبي. مس. ايه يا حبيبي؟ شكرا لحضرتك جدا. شكرا ليكوا يا حبايبي، شكرا ليكوا. يلا باي باي. باي مس.